Bus services between Kolkata and Agartala via Bangladesh, which had been suspended due to political unrest in Bangladesh, resumed on Tuesday. A passenger bus of Royal Maitri arrived in Agartala from Kolkata via Bangladesh on the day. To mark the occasion, the Tripura Road Transport Corporation (TRTC) organized a program at the Akhaura border to welcome passengers and formally relaunch the Agartala-Kolkata bus service via Dhaka. The event was attended by Transport Minister Sushant Chaudhary. The minister, along with TRTC officials, welcomed passengers by presenting them with red roses. Speaking on the occasion, he said the bus service is an added benefit for the people of Tripura. The service had remained suspended for nearly 1.5 years due to political instability in Bangladesh. With the formation of a democratically elected government there, the service has now resumed. He further stated that the people of Bangladesh are like family to the people of Tripura. He congratulated the new Prime Minister and members of the Bangladesh cabinet, expressing hope that the new government would further strengthen Indo-Bangla ties and lead both nations together towards greater progress. গণতান্ত্রিক পরিবেশে একটা নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আমরা সেই নতুন সরকারকে, প্রধানমন্ত্রীকে এবং তার নেতৃত্বে যে কমিটি, আমাদের ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, তাদেরকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা রাখবো এই নতুন সরকার তাদের দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বাংলার যে মৈত্রী, ভারত বাংলার যে সুসম্পর্ক, যেটা আজ থেকে 1 বছর আগেও বিদ্যমান ছিল, সেটাকে ত্বরান্বিত করবে এবং দুদেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে, অগ্রগতির পথের দিশা দেখাবে। TRTC's in-charge chairman Samar Roy also addressed the program and extended his greeting to the passengers arriving from Kolkata. Bureau Report, Fact Finder.